Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always and Dheera, stop violence against women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2030, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of Dheera was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy and also especially support her campaign, Dheera, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of Dheera. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch Dheera. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of Dheera was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with Figo and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The Dheera campaign and march at the World Congress of Figo in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents for their health and well-being. Dheera this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the Dheera online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. Dheera, stop violence against women. Types of what is one? Figure ಇದೆಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ types of all. What is violence against women ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ Can you see the screen now? ಇಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Share screen. Can you see the screen? ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You open the presentation, then you do the share screen. ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇದು ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. Now ಬಂತು. ಇದು But it's not a full screen, madam. Make it full screen. Yeah, they will. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. Now It's okay. The full screen ಮಾಡಿ, full screen. ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Yes, it is okay. Now you can start. ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ. You can start, madam. Yeah. See, unless and until ಇದು ಆಗ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. Now there is a full. Yes, now we can see. From this side. ಯಾವ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದನ್ನ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. So are you able to see all of you, my students, to this particular slide? Yes. And are you able to hear also, or is it audible? Yes. Yes sir. No. Yes. Yes. The students ಕೇಳಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. See, we have always seen what is violence. It's audible. First slide, when you see it, a lady is so much ashamed and she is keeping herself that she is feeling very shameful and she is depressed. She is not very happy. But there is what has happened to her. So this is why it's called as what is violence. And usually people think violence andre eno body injury agide ante. That is not the violence which we are talking. We are talking the violence against the woman. And what is the role of Dheera? The name which has been given to this particular topic is Dheera. And how does it play a role into this particular section? ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಬರ್ತಿದೆ, ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಹಾಕಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೌಸ್ ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ ಧೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಧೀರಾ? ಧೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಧೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರೇಜ್. So that Dheera is very, very important to have a courage. Can you have a courage individually? You may have somebody has suffered in the family with some sort of a violence. Will you be able to fight against them as an individual? I don't think so. It is very difficult, especially what we are talking against a woman violence. It is very difficult for one individual to fight or challenge it for that, or face the challenges in that procedure. That is why you should have a group of people and you have to join some association like what we have, National Association. So we have joined, so many chapters in the state have joined the National Association. So national initiative. So naturally there is a power into all of us. So each one is trying to spread this news to everybody and make them aware. And that is my topic 1. There are 4 topics into this. One is second topic I will be speaking, and the third topic and the fourth topic will be spoken by the other speakers who are over here. And before that, I will let me next slide. So having known what is Dheera is courage, yes. Now I will be talking about the Dheera, and then this is, yesterday also I was talking that do you mean not all men practice violence. I still emphasize that not all the men practice violence or they are bad. There are also a bad woman. There are also good. So in every field,
you find there is a good and bad people. And it is not one who is responsible for this problem, in spite of being all this good and bad all. So most important is to say that there is always a woman is with the threat. There is some violence going on every single day. And who is responsible for that? It is the male. It is the male who is causing the trauma, and it is spread all over the world like a pandemic, which was there. You have seen into the COVID also. So this is spread all over the world. It is not restricted only to the country which is rich or poor. So it is everywhere. So all that you should know about this is that it is everywhere, it is spread. It is not only in India or not only in USA, everywhere. So that means in the whole earth. Now here also you see there are some rights which are called fundamental rights of the human. And fundamental rights are what? The fundamental right is for education, fundamental rights for the equality, fundamental right to respect a woman. So now, if this right is violated, what will happen? Say for the some amount of, say this type of violence, when the people do, a person male only usually will be doing it. So it happens not only the physical problems, but also the psychological consequences. That is more important. Say like physical injuries can be treated, but psychological injuries which has happened, trauma which has happened to her, can linger right from the childhood trauma. If it has happened, it will linger right up to the all through her life. So now we have already seen lockdown. ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು. ಸೊ 1 ವರ್ಷನ 2 ವರ್ಷನ 3 ವರ್ಷ, 1 ವೇವ 2 ವೇವ 3 ವೇವ ಎಲ್ಲಾನು ನಡೀತು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನಮ್ಮಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬರೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಾಕಿಂಗು. ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ and this economic, which I told you, they were having problems to earn money also. So this caused the domestic violence. This domestic violence resulted into this domestic violence has resulted into unwanted pregnancy. So people come to the obstetrician and gynecologist or the wee lady doctor. So they remove the termination of pregnancy. This is one of the cause of a domestic violence which happened during the COVID time. Next. So now, have you ever seen, at least I have seen even some working for the person, for me also, she is, she is beaten and threatened. And then why is she beaten or why is she threatened? So that, why is it happening? Because the husband is a drunkard. You can see the slum situation where you go there is usually they are beaten, threatened. And ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಗಳಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ? ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಟು. ಸೊ ನೌ so this is what is called as a violence against a woman. You saw so many stories which are little I have told you. And don't you feel the girl is sufferer, the woman is a sufferer? So that is called as a violence against women in any form. So the United Nations has defined this as any act of a gender-based violence
that results in or likely to result into the physical, sexual, and mental harm or suffering women, including the threats. So, which are the threats? So, the deprivation of liberty, whether it is occurring into the public or whether it is occurring into the society everywhere. So now next, all the time you are seeing, ಯಾಕೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? No, I don't get the ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು violence against women. Now it is the another problem. ಬಂದಿದೆ Picture doesn't come here. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್. ಬಂದಿದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡೀನಿ ಎರಡು. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಅವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ನೋ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕೊಡಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರದೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. Violence against women is the most shameful action. Do you feel it that it is a truth, or do you think it is a no, it is a good one? I am sure sensible girls, sensible boys will think that this is a shameful human rights of violation. I have already told that it is widespread. Does it know the boundaries of geography or any culture or a wealth? It can happen to the rich, it can happen to the poor, it can happen in India, or it can happen anywhere into the USA. So that means it is all over the world globally. So that is why I tell that this is a global pandemic and it is a disease. Now, as long as it continues, there is no peace. There is no, the people are not very happy. So that is how ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮಿತ್, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಾಗೆ. Joseph, are you able to make something easy? Yesterday it was quite okay in the later stages, but I am not able to see anything now that it has come. Omit all this. So was good. This is very difficult for me because there are lots of problem into the technology. So I am not able to make it very clearly and I can't see some of the slides also. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಶ್ರೀಮನ್ ಓನ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ Okay, ma'am, I'll do that. yes, if she is No, because my thoughts get disturbed, which I can't talk very well then. yeah, flow will be disturbed. And now it is okay, now it is fine, but your photo is coming there. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ. ಸುಚಿತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹಾಕಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಶ್ರೀಮನ್ ಓನ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತ, ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ? ಅಲ್ಲ, ನೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಆತರ? ಅಲ್ಲ, ನೀ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Joseph, ಶ್ರೀಮನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. Hello, Shriman, are you doing it? no, Yes, yesterday ma'am. he told me he Yes, will he is do doing everything. that. Yes, he is doing. I am not able to see any slide of mine. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಶ್ರೀಮನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್. Is my screen visible, No, ma'am? no, not this one. Still Yes. earlier to that. Before that, whatever slide she was there, go back again. First module. See, with this, not time gets wasted. ಯಾಕೆ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಫೋಟೋ ಬರೋದು, ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ, yesterday it ಫೋಟೋ was ಎಲ್ಲಾರ್ದು one- ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಸ್ಟರ್ಡೇನು ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಐತಿ ಇಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಬಡೀಸ್. ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. Then the new slides ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇದದು ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. I am sorry students, there is some disturbances between the technology and I am not able to talk very continuously. There is a disturbed feeling for me too, and I am sure you also must be feeling the same thing. And what exactly is war? I did tell the definition of what war means, and then it can be physical. Physical andre eno, ಕೈ ಕಾಲು ಏನೋ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಏನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಮೆಂಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಬಟ್ ದಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಗೋನಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹರ್? ಸೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ಲು, ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ಲು, 7 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದ್ಲು. ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿ 4 ದಿನ 5 ದಿನ 7 ದಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಪಾಪ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಕಲ್ ಇಸ್ ಸೋ ನೈಸ್, ಅಂಕಲ್ ಇಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? then he really harassed in such a way that he had made a sexual attempt on her. So this is a very serious one, and that girl was so much feeling bad throughout. She was having the same problem. ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ we give lot of importance to man, and with that result, this is how it happens. This is the roots of war. No, it is not coming. No, Suchitra, I can't do it. Neither I am able to do with the mouse. ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. I think who is doing next? ಅವರು ಶ್ರೀಮನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಕ್ಸಿ ಇದರಿಂದ. Would you keep the first slide please, earlier to this? Yeah, no, this is okay. That next slide. ನಿಮ್ದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This is the roots of war. Why the roots? Roots have been so much gone deep into this society culture, and our cultural background of people is that man is more superior. So that is what is the culture when you compare to a girl. So the next slide, please. See now gender bias. See why are men given importance? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋನಿಂದ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಿದಾಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಗಂಡು ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್? Girls are considered as burdens. Why they are considered as burdens? Because not only they are girls, because ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ಸಾಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಸೋದು? 7-8 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ, ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೇಬೇಕು, ಮದ್ವೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡನ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಬೇಡ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್. ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗೆ ಮಗು ಇರ್ತದೆ, ಆ ಮಗು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಕೋಸ್ಕರ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮಗುಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಲಿ, ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಅದು ಕೊಲ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಅದು ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಾಯಿ ಇರೋಳು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಮಗಳು ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಸಾಕು, ಇಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಹುಡ್ತಾಳೆ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್? Male is also responsible to get a child as a female, and always their health is neglected. Next slide, please. Next slide, please. So now the second reason I was talking to you, what are the roots? There are so many roots when you see a plant. So already I talked about earlier things. Now it is another is patriarchy. What does patriarchy mean? Patriarchy ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೇಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ DNA of the society, that they don't want the man is the having the power, man is the breadwinner, and usually women are largely excluded from it. So most of the time, if we have seen, the decision rests in the family. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ ಕೇಳಮ್ಮ, ಅದು ಏನ್ ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೂ ಹೋಗು ಕೇಳು, ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ದಟ್ patriarchy. That is what she has taken this photograph which has been depicting the whole smash the patriarchy. Next slide, please. Next slide, please. Gender stereotyping. Gender stereotyping ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹುಡುಗ ಹಿಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗಿ ಈ ತರ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. So ultimately a girl is a girl, boy is a boy. Next please. Next please. Next please. So ultimately what? It is all put together. It is a stereotyping and discrimination typically against a woman and based on sex and gender. Next slide please. Next please. So now this is a toxic masculinity. Toxic andre ಒಂಥರ polluted, ಒಂಥರ ವಿಷ ಕುಂತಿದಂಗೆ ತೆಲ್ಗೆ ಆ ಗಂಡಸರಿಗೆ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಸೇವಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾನಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ as much as the physical health. Next slide please. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಈಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ? If I was a victim for all those things, you should think that would it be a nice, will it be a pardonable? So ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? That is why we gynecologists are the points of contact. And ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲ. ಗಂಡ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ not right thing. She cannot openly talk to that. And most of the health problems which are there, they are all rooted in violence. And there is sometimes serious health problems during pregnancy. Also is there some ಯಾವನ ಕೋಪ ಬಂತು ಗಂಡಸಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒದಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಮಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇನಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೇನಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು OB/GYN ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾರೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ,
ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದವ್ರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಸರು ಧೀರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ರಿ, ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಶೇಮ್. ಅಂಡ್ ಏನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ ಜನವರಿಗನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಅವರು, she has thought of this particular topic and she named this Dheera equivalent to courageous. Be courageous, be bold, and then only you will be in a position to make a group, make an association for the good cause. It is not something your sisters are going to get affected with this. Be boys, be sure about it that you say that such no to violence and I will do this. Next boy will come and I will do this. So these are all the things which can happen by campaigning. So now first these people, the Foxy, that is the national body, they took this initiative and they sensitized to us, they taught us, they trained us, they oriented this program. There are 36,000 plus obstetrician gynecologists in India and they were all taken training, and we are supposed to train 500,000 plus boys and girls from 9th to 12th grade student and 15,000 teachers all over India. Why only 9th to 12th? Why not we take BSc graduates or MA or whatever it is? Why not take a 5th standard girl or 6th standard girl? This is taken because 9th and 12th, they are the younger generation, they are the youth, they are the citizens of our country, and they are the one who can make change the whole situation. So the awareness can be done by this. So that is why this particular 9th and 12th grade. Somebody is talking. May I know any problem there? ಕೇಳ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? It is audible to us, madam. We do not have any problem. Harish, what is the problem? I am not able to understand. Others can No mute. problem, madam. It's clear within us. They are able to understand? Yeah, clearly. No The problem. language they can understand? Yes, madam. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಡುಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದ್ಲೇ ಮಗು ಇದೆ, ಮೊದ್ಲೇ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಬೇಡ, ನಮಗ್ ಭಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮರಾಠಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಗಾದೆ ಇದೆ. ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಹಿಲಿ ಬೇಟಿ ತೂಪ್ ರೋಟಿ, ಪೈಲಾ ಬೇಟಾ ಬಿಕಾರ್ ಚೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಬರೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋ, ಈ ತರ ನೀ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಡ್ದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಕಡೆಗೆ ನೀ ಏನು ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನೇನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡು ವಿ ರಿಯಲಿ ಟೀಚ್ ಸಣ್ಣ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ. ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೀಳ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಬೋತ್ ಸನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್. All that we want, that you should not ill-treat the girls and you should not cause the violence to the girl. So you must teach your son what to teach, that to respect a woman. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆದ್ರೆ and he is watching, he is listening, what happens? He will develop the violence. He will thought of an angry thing. ಅವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Next slide please. Next slide please. So now the first topic ends with say no violence against a woman.
Do you want to say no to violence against a woman? The boys and girls? Very good. This is the first time I am able to hear your voice. That say, always say no. No to this, no violence. And let us treat together. And do. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ದೆ ಒಂಥರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡೋದು, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೇಜಿಯಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಂದ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, ಆ ತರ ಇದು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಪಿಟಿ ವಿ ಶುಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು? ಕೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ವಾದ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ everywhere there is three people. One is physical violence. I told you that there is a physical violence, and another is a psychological violence. This also I told you. Why we are repeating the same thing again and again is to impress on you and emphasize on you. These are the things which are very, very important for you to be aware of it. So physical violence ಒಳಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ I will tell one by one later on, and combination is physical plus psychological and the domestic violence. So let us move on to the next slide please. Next slide please. This is a physical violence. Next slides please. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯವರೇ, ಅಯ್ಯೋ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ, ಆತರ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Lakshmi was attacked in 2005. What was the age then? Just she was a teenager. And why she was attacked? Because 32-year-old man wanted to romance with her, but she refused to it. So that is why she was put an acid on her face and disfigured. Her face may change with plastic surgery, but about the trauma which has happened to her psychologically, can you change it? Can you measure it? It is just impossible to measure everything. So this is very, very difficult one. So now we have seen the Chapak movie. Hudugre nodidira, I can't see the boys. Yesterday I was able to see much nicer. So next slide, please. Next slide. Would you mind to put the next slide, please? Okay. Now what is to be done? Yeah, it is right. This is the correct side. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಕೂಡ್ತೀರೇನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ? ಆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಯಿ ತೆಗಿಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸಂಕೋಚ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಿತೀರಾ. ಆ ಭಯ ಪಡಿಲಾರ್ದನೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. Can you put the earlier slide? Can you put the earlier slide? Yeah, this, okay, next please. Next. Why it is taking time to put this? See now, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಏನನ್ನಾದ್ರೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಕೂಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಇದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a section called IPC code ಇರ್ತದೆ. Imprisonment is the punishment. So it can be 5 years, it can be 1 year, it can be 7 years. So there is a fine. So you should not be scared. If ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇದೇ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವಾಗೆ ಪೊಲೀಸು ಮನೆ ಜನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ IPC ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ now what do you mean by that? Do you want to keep silent, boys? Do you want to keep silent or do you want to go into the imprisonment? Which one you prefer, girls? Okay, there is no answer for them unless you have not understood it. Honor killing is another way of killing the girl. ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು. ಇದು ಕ್ರೂರ ಅನ್ಬೇಕಾ ಆರ್ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, such things will go on happening and happening and happening. Next slide, please. Next slide. So ಯಾವುದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆಮಿಸೈಡ್. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಂಟಿಸೈಡ್ ಹೇಳದೆಲ್ಲ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಲ್ಲು ಹಾಕೋದು. ಅದು ಕೊಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ನಮ್ದು ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಹಣ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಡೌರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿಸ್ಲಕ್ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸುಚಿತ್ರ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನನ್ ಮಗಳು ಬಿದ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ ಮಗಳು ಹಾಕಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವ್ರೆ. ಮತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾರು? ದೇವರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅಬಾರ್ಷನ್. ನಾರ್ತ್ನ್ಯಾಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಫಿಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಟಿಲ್ ಐ ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಬ್ಯಾಕ್, ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಯಾ you want 5 minutes break, is it? 5 minutes break ಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ heavy rain, actually a lot of sound is there. Students are not able to hear anything. Okay, fine. Just 5 minutes, we'll continue the session. Okay, fine. 5 minutes. I'll get back to you after 5 minutes. Yeah. Now the concerned people, Yarama Joseph. Shriman. Huh? Shriman. Shriman. Yes, madam. Yes, ma'am. Shriman. Yes, ma'am. I believe there is a heavy rain and they are not able to hear what is
what we are talking. Yes, madam. So they want you to stop for 5 minutes Okay, ma'am. and after that to start. Okay, ma'am. So then after that till it is over, please continue, because these are not under our control. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So we'll have to ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಲ್ರಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋನ ತೆಗಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. No, they are not able to hear. ಯಾಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು सबको फॉलो होता है या नहीं है? होता है तो ऊपर हाथ करो. मालूम हो रहा है, समझ सकते हैं? हाँ ठहरो, वैसा बस मैं एक फोटो लेती हूँ, वैसे ही हाथ ऊपर करो. अच्छा, और ऐसा. अब हम बच्चे लड़के कहाँ गए?
लड़के नहीं है, लड़का है, एक लड़का है या लड़की है या. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. लेकिन आर यू हैप्पी और नो? यस और नो? आर यू हैप्पी? ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು. ಅಲ್ಲ ಎಸ್ಟರ್ಡೇನು ಯಾಕೋ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಹಿಯರ್? ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ನೌ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? I think we can continue now, madam. ಕಂಟಿನ್ಯೂವಾ? Yeah, thank you. ಓಕೆ ಫೈನ್. Yeah, Shriman can share screen now. ಸುಚಿತ್ರಾ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದ್ಯಾಕದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಂತು, ವಿಸಿಬಲ್. ಈ ತಳಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರೆ? ಹಾ? ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ತಳಗ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು. ಅದಾಯ್ತು, ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಫಿಮಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತದು. ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೇಲಿಂದು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ನಿಮಗೆ ಹರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರ್ಬೇಕು, ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ ತಿರುಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಅವಾಗ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಎ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಂಡ್ ಡೂ ಯು ನೋ ದ ನಿರ್ಭಯ ಆಕ್ಟ್? ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕೂಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿರ್ಭಯ ಆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಪಾಪ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕೋರಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಿರ್ಭಯ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಸ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು, ಕಂಡಕ್ಟರು ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು, ಒಂದೆರಡು ಹುಡುಗರು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವಳು ಹೋದ್ಲು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೆರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಜೀವ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದಾಗೆ ಅವಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ಲು. ಇದು ಒಬ್ಳೆ ಎಂದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು
ಅದು ಬಸ್ನಾಗ ಒಬ್ರೇ ಹತ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಬರೇ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ 3 ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ತ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನಾಯ್ತು, ಕಡೆಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟುನು ಅಲ್ಲ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟುನು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆತ್ತೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ. ಬಾಯ್ಸ್ ಈಗಿದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಏನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಆತರ ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ, ಅದಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವೆದರ್ ಶಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ರೇಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೇಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, and they are to be blamed, not you. It is not your fault. Don't take bath, don't wash yourself, don't change clothes, and write down whatever has happened and go to a doctor. They will examine you. After that, the police has to be informed and report whatever has happened. And never afraid. You speak up as you are never at a fault. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು ಯಾರು ಏನನ ಆ ತರ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ MBBS ದವರು, ಆರ್ ಈವನ್ ದಿ ನಮ್ಮಂತ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಾಲ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. Psychological violence. Psychological violence is much more dangerous, much more torturous, much more traumatic. ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಓದಿರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ಗಂಡ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನನಗ್ ಕೊಡು, ಅಕ್ಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಆಫೀಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಎಮೋಷನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನೀನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನ್ ಗಳಿಸಲ್ಲ, ಆಕಿ ಒಬ್ಳೇ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ನೀ ಬದುಕ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡಿ, ಹೊಡೆಯೋದು, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಿ ನಿನಗ್ ನಾನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಇದನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವ್ ಹೇಳೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ದಾದೆ, ಗಂಡ್ಸಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ಸಿರ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ತಾಳಿದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಗಂಡ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಗಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಂಡತಿನೂ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸನೂ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್. ಅದು ಇದ್ರನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಬುಲಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸುಮ್ನೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಏನ್ ಕುರುಪಿ ಇದ್ದೀಯಾ, ನೀ ಏನ್ ಚಲೋ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೀ ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ, ಆ ತರ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ for fun is all right. Ragging to harass a girl to such an extent she becomes miserable and she wants to commit suicide. Sometimes ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ತರ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಬುಲಿಂಗ್. ಈಗನ ಸೈಬರ್ ಬುಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ, ಏನ್ ಒಳಗೆ ಏನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆನಾ, ಇದೇನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈಬರ್ ಬುಲಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಗುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು use it
or in a bad manner, then it becomes a misusing of that. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಮಾಡು, ಏನೋ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಫೋಟೋ ತಂದು ಅದು ತಗೊಂಡು ಈಗನೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಕಳ್ಸೋದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಎಂಬರಾಸಿಂಗ್, ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ 2x ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈಬರ್ ಬುಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದರ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಬುಲಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್, and there is a cyber and lodge a FIR and reach women oriented and ministry teams. So this is what you have to do: screenshot, report, or this one. Stalking andrenu, as you see over here, ಗಂಡ್ಮಗ ಇದ್ದಿದ್ದವನು ಆಕಿನ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದಗಡೆ ಹತ್ತಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಆ ತರ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಒಳಗಿಂದು. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒವೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒವೆರಿಸಮ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಆಕಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಆಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದು. ಅದರ್ನಿಂದ ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ತಾನ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗೆ ಅವ್ನ್ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟಿಮಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ನ್ ಕೈ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಿಡ್ದಾನೆ, ನೀ ನೋಡು ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓವರ್ ನೈಟು, ನಾನ್ ನಿನ್ ಕೊಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ತರ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊ. ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ತಾರೆ? ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ನಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಾಟೆವಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಾಟೆವಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವಳು ಧೈರ್ಯನಿಂದ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೂ ವೇರ್ ಹೆರಾಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಳೆನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಲ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ. ಅವನ್ ಒಂದ್ ರಘು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಲೋನ್ ತಗೋತಾನೆ. ಅವನು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೆಲ್ಸ ಲೋನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ರಘು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಕೆಂದು ಫಾಯ್ದಾ ಉಠಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ ಜೊತೆಗಿರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ it can be have married people also, they can have. It should not be like, if wife is not willing, husband also should not force her to
have a sexual harassment or they. So these are all some of the domestic violences and they are being abused. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ನು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಲಾಸು ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ನೀವು ಡೌರಿ ಡೆತ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಡೌರಿ ಡೆತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನೀನು ಇದು ಹಣ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಇಷ್ಟ ಸಾಲಲ್ಲ. ಗಂಡನು ಒಪ್ತಾನೆ, ಮದರು ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೌರಿ death, which is not right. So these are all various examples which I have already spoken each one by one. So I don't think I have to do anything. All that we have to have these are all the different way of abuse. So now we have already covered physical, sexual and verbal and economic harassment or the abuse. And now what do you learn from this? Grant immediate protection, punish the abuser and imprisonment up to 3 years. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಏನ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ? ನಿಮಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದಪ್ಪ ಹುಡುಗರು? they won't be able to tell, but please write it and tell afterwards. Show me in the, give it to ಹರೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಇದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ದ್ರೆ ಏನು? ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ತುಮಾರೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೋ ಫಾರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಆ ಮೀ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಓಪನ್ಲಿ ಹೇಳಲು, ಹೌದು ನನಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಹ್ಯಾರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಮೀ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ. 1 in 3 people they are raped. So this is what is very, very important. And I think you should say no to va. No to va. Tell, show it in the hand. No to va. ತೋರಿಸ್ರಮ್ಮ ಕೈ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಕೇಳ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so let us be together. Say no to violence against a woman and let us tweet together. Our voice is very important. Our cooperation is very important. Our power together is very important. And let us tweet courageously. Even ಯಾರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರ್ಲಿ, ಅವಾಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿನೇ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬ್ಯಾಡ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲ್ಸ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್, ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಯು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್, ನೀವು ತಗೋತೀರಾ? Yes, I will take up, madam. Thank you very much, madam, for elaborately explaining what is war, what are the types of war, so that the children must have learned it so well, because you could explain it in Kannada also. Children, one request: shout at the top of your voice and raise your hands and say no to war, no to violence against women. Raise your hands. No. All of you raise your hands. Shout. Say no. Say no to violence against. Say no. Yeah, say no to violence against women and girl child. Yes, thank you very much. So now I'll move on to our, I'll do the share screen. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. I don't know why.
Okay, good afternoon to you all. I am so happy that you are all here for the great awareness program, which is the great vision and mission of our beloved Foxy President, Dr. Shantakumari. Now, Dr. Pushpa Srinivas explained to you all they were. Now, I am going towards the management strategies. ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಡಿಯೋದು, ಬಡಿಯೋದು, ಮೆಂಟಲಿ ಹೆರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಬ್ಯೂಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? If you see a person being abused, what you should do, all that you should understand. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, that there are so many factors that contribute to war. These are all additional factors which can increase the violence against women. The alcohol. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿದೆ, ಗಂಡ ಕುಡಿದ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಬಡಿತಾನೆ, ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೇ ತಪ್ಪಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್. ಅಗೇನ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಗಂಡಸು, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಲೇಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆತರ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳು, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪತ್ರಯ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇರತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಗರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, some men cannot control their emotions and increased anger and rage phenomena. In that anger they can they get into the violence against women. Gender bias, it was very well explained by Dr. Pushpa Srinivas. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಭೇದ ಭಾವ ಇದೆ, ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇದೆ, that is also another reason. Social discrimination, a part of in the society there is a discrimination between male and female, that is another reason. Lack of compassion, they don't have good feelings for others. And a troubled childhood, when the child is brought up in an unhealthy environment with a single parent, broken marriages, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಾಪತ್ರಯ, ಮಗು ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ with good values it cannot grow. That is another reason. And taking of drugs, some of these drugs which can remove that mental balance and lead to violence against women. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಅಂತ. when you are child, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ, they teach you so many good values. No, don't beg, borrow or steal. You should not murder somebody. You should not talk bad things to others. You should say good things to others. Don't hurt others. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಯಾರ್ದೇ ಒಂದು ಹೆಂಗಸ್ ಮೇಲೆ, ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So what to do if you know someone being abused? Don't be afraid. Listen to the victim story. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿ you listen to this story. Reassure them to stay brave. ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. Believe their story. Do not blame the victim. ನಿಂದೆ ತಪ್ಪು, ನೀನೇ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿದೆ, ಆತರ ಈ victim should never be blamed in that situation. Keep an eye on the situation to make sure it is not getting too dangerous. Ask about their immediate plans. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ ನೀವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. Report to a higher authority. ಅವರು it may be a teacher, it may be a parent or to the police. ಇವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೀದಿನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ report to the police. Respect their decision. Have resources to keep conversation going. Be careful that any actions taken do not harm you or victim. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿ, ಹೊಡಿತಿರೋದ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿ ನೀವೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪೆಟ್ಟಾಗೋದು, ಆತರ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮೊದ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾರಂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕೂಡ ಹಾರಂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ if you are abused, if you are a victim, what to do if you are being abused? Recognize the toxic behavior. Protect yourself by leaving from the vicinity of the abuser. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಸ್ಕಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೈಯೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ರವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್.
ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬೈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಿಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಎ ಹರಿ. ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೋ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೈಬರ್, ಒಳ್ಳೆ ನೈಬರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಏನು ನನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೂ ಆರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆತರ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ದಿ ಅಬ್ಯೂಸರ್ ರಾಬ್ ಯು ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, yes, but still you should try to do it. Believe your words have power. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ there are people who would believe and take proper action. Speaking up is the first step to end war. Take a stand because your abuser is afraid of your voice. ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇರತ್ತೆ ನೀ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಅವನ ಅಬ್ಯೂಸರೇ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರು ಅನ್ಬೋದು ನೀನೇ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಡೌನ್. ಗಿವ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಬಿಲೀವ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. Don't let people forget that once someone commits abuse, they are prone to doing it again. ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಸುಮ್ನಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನೇನಿದೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಆಪ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಫೆಮಿಲಿಯರೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಪ್ಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಹರ್ ವುಮೆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಯು, ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಲಾರಂ, ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿ ಸೇಫ್, ಅಭಯ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ. ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಟೇಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಂಗ್, he may harm you ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. as soon as you get into a taxi, first take the photo of the license plate. in case of emergency, activate location and app. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಯು ಆಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೈನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೈನ್. ಧೀರಾ, ಸೇ ನೋ ಟು ವರ್ಕ್. ಎಲ್ರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Tuck your thumb. Trap the thumb with the remaining fingers. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಚೆಕ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. If you find a threat of danger, call the local police and the helplines mentioned later. ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ at least you call the police or someone else who can go there. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್, ವುಮೆನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ 100. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು 18 years ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ 1098. 1098. 10ನ ರಿವರ್ಸ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 1098. ದಟ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್. ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಸ್. ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಟ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 24 hours.
go to hospital, shelter home for medical examination by female doctor, record statement for magistrate, special court shall complete trial within 1 year. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, they can enter any field, they can do any work. There is nothing like the gender divide or socially constructed where you have to do this work only, you have to study only this. Girls can do anything, work anywhere, and they can prove themselves. So it is gender equality. Only thing is they are mutual. Boys and girls, you should learn to love, appreciate with mutual trust, love, respect, all that you should learn. Not that boys are superior or girls are superior, or girls are superior or boys are inferior. We are all equal. So boys and girls are equal, and there is gender equality, and girls are also strong. So let us keep them that way. So courageous together. Innonsala joragi heli, say no to violence against women. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಿರ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು at the top of your voice. Building a voice, target is 1 lakh tweets. Add your courageous voice to the conversation. Should I start? Yeah. Yes, you can start. I can start. I was stopped sharing and something happened. So. Yeah. Okay. So you can start yours. Yes, madam. I'll start mine. Okay. Children, all of you have vociferously. Madam, you have not stopped still. Oh, that I don't know where it is gone. Dr. Padmini, madam? Yes, I am doing that. Yeah. Okay. So it went somewhere else. So. Okay, now Dr. Jyoti will be speaking on bystanders. Yeah, Dr. Jyoti is the this one professor and head of the unit in MS Ramaya Medical College, and she is very active and president-elect now for the Bangalore Society of. She is into the Bangalore Society of OBGYN, and I'm very happy that she is over here. She is a very good, and she was my student, and that is much more proud for me that she will do very well. That's all. Thank you, madam, for that kind introduction. I am the professor and unit chief at Ramaya Medical College, and without wasting much time, let us step into this topic of role of active bystanders. And Dr. Padmini madam and Dr. Pushpa madam has very nicely told the initial parts, and all of you children have vociferously cheered at the end of the talk. So you're all involved in it. So that only shows you all will become active bystanders. So what is this active bystanders? Okay. So everyone is telling this. I also once again reiterate that you have already completed your registration and pre-test. That's why you are here. Please do not forget to do your post-test and give your feedback, because this is the flagship program of our president. And this program is to help you change your attitude so that you become better human beings. And the whole idea is to transform this generation. So, and you'll be getting that wonderful certificate from Foxy and UNICEF. Okay. So who is a bystander? Okay. See, the very fact that you have so actively involved, I'm sure you'll all be an active bystanders. Bystanders are those people, are those individuals who are observing, or who are seeing this act of this violence or discrimination or all the other problematic behaviors. Now, all this has been very nicely enumerated by the previous speakers, but they are not its direct perpetrators. So you just see how many people with
this sequence can happen. There could be one person or two person being harassed, and there could be the other on the there could be one or two persons who will be doing here. But we as a bystander, we are so many as compared to those who are involved directly in the incident, and definitely we can do something. So what type of bystanders we can be? We can be either we can be active bystanders or we can be passive. See, we have to take some action to stop this violent action, isn't it? We have to stand up, speak up, or we have to act. That is why it is very important in these type of situations where we need to be active bystanders and step into the role of being an active bystander. But about passive, why do we not act? We are seeing the scene, and but we do not act, nor do we interfere in this because of many factors. It could be some inhibition within us, social influence, or it could be audience inhibition. Oh, we are worried. Oh, what can happen to us? This person could be very much influential. I have so much, we can give so many things. I'm very busy. I don't want to get involved in these things, type of things. I'll become late for work. I could get into problem. All this. And why should I go to the police station? Where is the time? This, and you can be fearful. It could be fearful thing. You do not want to get involved in this incident for fear that you could be victimized later on. So all these things are there, but most of the times we do not react because we do not know what to do, how to do anything. So in this Dheera program, to deliver this active bystandership, so we have to step into the role, and there is 5 Ds, the weapons of active bystanders, which we all should develop and use it so that we are trying to use the violence or the harm. So the first one is very fair, very easy one. It is a safe one. You are going to distract that incident. You are going to intervene and you are going to distract. So what is your aim? So there is an incident happening. The person is being harassed. So you have to interrupt and see that it gets derailed. You can do it in so many ways, you know. See, you can either throw your wallet down or throw your phone down, and then or make some noise there so that the what do you say? The scene which is happening will be distracted. It goes towards you. What is it? What is happening? And then you can go to that person who is harassing and ask him for he or her what is the time or address where I want to go somewhere. So when you are engaging that person, the person who is victim can run away. They're giving enough time for the victim so that she can go away or walk away from that incident because you are engaging the person who is harassing. And there's so many other ways also. You can even think that you know that victim, though you do not know her, call her by name, and you say, hey, what is happening to you? Why is the person harassing you so much? So that person, again, you are distracting, and that person can get the thinking that, oh, somebody has come her side, so it's better I leave this place, stop this problematic thing, and go away. And like that, you have to take off the attention of the harasser. So this is a very important, simple, and subtle way. What is the other thing you can do? You can delay. You are delaying the severity. So you can talk to the person. You take time, buy time, so that you are delaying. You ask the patient, as the victim, whether she's all right. By doing that, and you tell her, I will come with you where you are going. And then if it is in a bus stop, you sit with her for some time till she catches the bus and goes, or you be with her till the person who is harassing will go out of the scene. That is very, very important. And delegating. So if you feel, sometimes what is happening is you may not be able to deliver this. So you see in and around whether you can take help from an outside resource.
for help. It's a third party help. Okay. And if you see somebody, your parents are nearby, or your teacher is nearby, or if this incident is happening near a shop, you tell the shopkeeper, you take the shopkeeper's help, or if you see your teacher, so anybody whom you know, or you can request. If you are in a bus, you can ask your co-passenger or the conductor to intervene, because you feel you need assistance to stop this problem. Okay. So that this does not get escalated. So documentation, the previous speakers had told about the various types and management of war, and in that they had even told that documentation is important, we should report to the police and all. But first you should assess the situation, and first of all you should see when can you document. If there is one another person who is helping, then only you have time to document, isn't it? Somebody is helping the person who is being harassed. That is very important. Safety of the situation should be assessed so that you are not increasing the intensity, and you should see that somebody is being, the victim is being helped by somebody. Then only you can use this D, that is document, because it is very important for us to assess our safety. So how can you take do this documentation? Padmini madam had told you can take your mobile, click the pics, or you can take a video and keep it. But don't misuse it. It is very, very important. And this video is a document of this scene. And ask the person who is being harassed or who was harassed as to what to do with the video. Is very, very important. Many people will think, they feel it is victorious, and you want to, you, instead of thinking, looking at the situation, you are using this document to upload it in Facebook or in your WhatsApp group. All those things, are share it with your classmates. Please don't do that. Never, ever, ever post it online. You have to take the consent. It is very, very important. You have to take the consent and permission of the harasser for how to use this documentation. Okay, because as you know, the victim is so much, you should not victimize again the victim, because already she's in a very bad shape and very much depressed, and she does not want all this unnecessary visibility in the social media, isn't it? Already people, she's worried people will just point out at her. See, this is the one picture showing that fingers are pointing towards her and laughing at her. That type of publicity nobody wants, and it becomes a very traumatic experience, and you are adding fuel to fire. So this is not the way any active bystander should behave. Okay, after asking her consent, probably if the need be, you can share it with the police or any agencies of law who is going to help her confidentially. Okay, the next thing, this is some familiar, if this is direct. Okay, you are directly speaking to the thing. There are so many examples which were given to the previous speakers, that types of harassment. See, somebody harassing, throwing egg, so many Ananya, all those things were told. See, during that time, if at all you feel, that person who is harassing, you can speak to him and tell him, why are you harassing like that? What you are not doing is not correct. This is, but again, before confronting the harasser, because this could be a risky situation. Okay, and the whole thing can be directed towards you also. Okay, he may not like you intervening and giving advice also. So it may escalate the situation. So many of the time, we have seen in movies, that is, the hero will beat out the all the people who have harassed the heroine, or the villains. All those things are very nice. Filmy style is there, but it is very important that you should assess the safety, because it could be harmful to you,
and it could be harmful even to the person who is being harassed. So it is very, very important. You should be clear, you should be confident, but you should be very cautious when you are implementing this weapon. Okay. So the golden rule is only you should intervene. And we have been talking about all the 5Ds. Okay. All these 5Ds are very important for you because it will know in which way assess the situation and use and think which D you can use. So you have to use this golden rule that you should intervene only if it is safe for you to do so. Otherwise, you should call the authority, that is the police. Or you have this child helpline. Dr. Padmini has clearly told that there are about all the various child line. Here we are showing 100 or 1098. It is easier to remember it as 1098. Okay, so this is something you should know. It's a golden rule. You should never. The other thing I have to tell you to this audience is how you can get involved more. The very fact that you have registered for the Dheera program is that you are all going to be active bystanders because you are interested in this. Okay, you know this organization, Foxy, is conducting this Dheera program, and you are registering it because you want to implement it. I have already told you, transforming the generation. So you should appreciate all these people who are active bystanders, who have intervened, okay, instead of criticizing them. And you should organize like this Foxy Dheera program. You also in your own way organize this, get more publicity to this theme by writing stories, blogs or stories, or putting posters about this whole thing, or making some natak, that is we all do this small street plays and all that. All those things can be done. This is the way you can get involved and get the transformation get going. But very, very important, you should never do the victim blaming. See, you should not be telling, you should be telling, you should be thinking what you can do for the person who is harassing. Instead of that, if you start telling wrong things to the victim, okay, why did you go at night? Oh, you could have parked the scooter somewhere else. Why did you park the scooter in this lonely area? And why couldn't you have gone with somebody else? Huh? And why did you call your own family? When something is troubling, you should call the helpline. All those things you can tell, but it is victim blaming again. You are not solving the problem. You should just aim at what is the aim at delaying all the 5Ds you have to do, or take the or complain to the police or the legal authorities instead of wrongly blaming or asking the victim all these things. This is not going to help. So people say 100 things again, this thing, that thing. But again, I also want to tell that don't point fingers, okay, at the victim. That is also very, very important. So I am coming to the end of this talk on bystanders. And again, I end this talk with telling that you people register it, and you have already registered, take the post test, and please give the feedback and take the coveted certificate and get involved in this program actively. Thank you so much. So like Padmini madam and Pushpa madam, I also want to say, all of you in one voice say no to violence against women. Yes, very good. You're all going to be active bystanders. I can assure you. Thank you. Thank you so much, children. Okay, I've stopped sharing. Thank you for the opportunity. I think we'll move on now, isn't it? Excuse me, madam. My screen visible? Mr. Tej,
Hello, Mr. Harish. Yeah, madam. We have last 10 minutes left with, let's have some interaction session, I think. Yeah. It will be more of interaction. I'll just finish it off. Hello. Okay, madam. We can proceed. Yeah, audible? Yeah. Yes. You can see my slide, right? Yes, ma'am. Yes. Yeah, I'll be talking about the peer pressure, decoding the peer pressure. Peer pressure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Peer pressure is maybe due to any influence. Okay, there are many types of peer pressure, would be spoken and unspoken. ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀನು ದಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮ್ ಇಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕೆಲವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಮಾರಲ್ ಕೋಡ್, ಯು ಟೀಸಿಂಗು, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೇಗ್ಸೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೇರ್ ಇಸ್ ದರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನೆವರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು leave that place and gossip ಮಾಡ್ತಾರೆ. And if the effort is on one side, then you have to avoid those friends. If they are not respect your boundaries, ನಿಮಗಂತ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, then you have to avoid all. You should not make those kind of friendship. You feel pressure to do things that you don't want to do. ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಗಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವಿತೌಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಎಸ್, you have to avoid those kind of things. So no more fake friends for you people. You have to make a healthy friendship in the school. So ಇವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗಂತ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟು ಸೇ ನೋ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೇಳಿದಿರಾ ಎಲ್ಲಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ನಂಬರ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 100. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 100 ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಬಾಯ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರೂಡ್ ಟು ದರ್ ಮದರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನೇ ದೇವರಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಸಮ್ ಜೈಲ್, ಈ ತರ 18 years ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆತರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಈ ತರ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಟು ಕ್ರೈ.
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಾನು ಅಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಕಾಲ್ ಯು ಗರ್ಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಪ್, ಈ ತರ ಇರೋ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಯಾವ ತರ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಲವ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗುಡ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಟಚ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್. ದ ಗರ್ಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಶಿ ಮೇ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ, ಆರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಯು ಮೇ ಬಿ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ and try to say no. Remember to always listen to your gut instinct. This is especially for girls. Get away from the situation, say some excuse and go away from that place. Okay, then dreaming of a better future for our future generations. Since running out of time, I'm not going to take much time. I'll be closing this topic for the interaction further. This one said by Malala. I want every girl to know that her voice can change the world. You all know Malala, right? She's from which country? Can I hear from someone? Hi all. Mr. Harish, can I hear? Yeah, ma'am. Yeah, the Malala is from Pakistan. Yeah, they said Pakistan. Yes, yes. Correct. So all are aware now. Yes, yes. So we are just finishing it. One more topic is there. I'm not able to control. You can take them for interactions, anything. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Foxy and Dr. Padmini, for giving me this opportunity. Now they are under pressure now, wants to go home, right? 6 o'clock. Padmini ma'am? She there? Yes, ma'am. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ 5 Ds ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 5 Ds for active bystanders. Anyone can say 5 Ds? One by one at least. ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿ. First one. Boys, come on, boys. Say. Distract, ma'am. Very good. Next. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? Direct message, ma'am. Okay.
Anything else? ಇದು 5 days ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 days ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್. I think we can finish it. Pushpa ma'am. Pushpa madam, you have to You can unmute. wind up. Unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ma'am. Unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ madam. It's not audible from your end. And not. Yes. Yeah. Okay. So Yeah. this, I think the feedback should be given by the students and what they have understood and whether they will like to say no for all that which we have taught, what is being done for a woman. And as she said, write down the 5 Ds and let us see how much you have understood about it. It is a very awareness program. It is a very sensitive issue. And that is why we have to sensitize all of you. ನೀವಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕೋರಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಚಿಕ್ಕೋರಿದ್ದಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದು. ಬಾಯ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಗಿಯವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ನಿಮ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪವರ್ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇವರು ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ವೀಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವೀಣಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. At the same time, I think I should immensely thank Harish Deshpande, who was the coordinator for all this program, and very, very happy. And it belongs to our institution ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನೇನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು. So Madam, thank you. Disturb ಆಯ್ತು. You did very well. No, all the disturbances are part of the game. Don't have to feel bad. But you did very well, and your school, you are a proud owner of your school, and all the children enjoyed your talk also, and you gave so much of awareness. So I must thank Dr. Jyoti, Dr. Hemavati for giving such a wonderful input and information to all the students. I want the students to say loudly once, say no to violence against what? ಮಾಡಿ, ಈಗ ಕೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೇ ನೋ ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್. ನೋ, ಸೇ ನೋ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸೇ ನೋ. Thank you. Thank you. I thank the principal. I thank all the people who are part of this. And I thank Shriman. I thank Foxy. I profusely thank Dr. Shantakumari and congratulate her for the great vision and mission. Thank you all. Thank you, Dr. Pushpa Madam, who you coordinated so well with all that, with the difficulty, even with your so much of limitations. You did very well. Thank you very much. Thank you, ma'am. You have already proved that the team is very important. Power is very important. So all of you put together, we made this particular program. So individual or versus the team for the awareness, especially like this. So now you show your hands. We are seeing you all.
So raise your hand, say no to violence against women. Say no. ನಾನೇ Say ಚಿಂತೆ no. No. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Shriman. You can close it, I think. Okay, thanks. Dr. Shriman, are you there? No. Yes, madam. Yes, madam. I'm Okay. there. Thank you Good. very much Thank you, for ma'am. Thank you, ma'am. coordinating. Thank you. Shriman is from Foxy. Shriman is from which place? Foxy, Hyderabad. From Hyderabad, ma'am. From Hyderabad.